Successful meeting today that took us about 3 hours, and I can say it was a very fruitful meeting, and we have succeeded in all we set out to do today. This is a meeting called the Council of Founding Members, and it was this council the Committee of Founding Members, which has just sat and held a successful meeting, has set ground for the PFF to start officially working in this country. So wherever you are, now that PFF has started functioning properly, legally, politically, socially, now we can start the fight. Wherever you are, how we are going to go about it, the Chairman Electoral Commission is going to brief us. But after this meeting, we are now officially on board. We will be having a special meeting, a special extraordinary national convention on the 8th of July, and that's when we shall come up with the interim leadership of the party, and very many other committees are going to be announced and approved on the 8th of July. So in the meantime, I am going to ask Honorable Kabaziguruka to take us through the activities of the Electoral Commission, since these activities are already ongoing. Thank you very much. Our party members, the meeting today discussed and approved the electoral guidelines, the PFF electoral guidelines. And I can now say authoritatively that as a party, we have electoral guidelines in place. And these guidelines are going to be disseminated to all our party branches, to all the districts, to all constituencies, sub-counties, and villages. So we now invite all party members who are interested in running for positions on the PFF ticket to go to your district offices, or those who can come here, especially for the KMP region, to come here at the party headquarters and pick expression of interest forms. So beginning tomorrow, these forms will be available here. But we're also going to send them to the districts electronically so that they are available by end of day today. So tomorrow, our members in the districts can go to your district offices and express interest. We are also going to attach a copy of the roadmap, which is guided by the timelines of the National Electoral Commission timelines. So as a party electoral commission, we are now fully functional and ready to give this party free and fair processes leading to the selection of candidates at all levels. As the PFF, our position is that we are going to field candidates for all elective positions. But we are also alive to the fact that we have other parties that are in the same struggle. So where the need arises or the opportunity arises, we may cooperate
But as PFF, we are ready to field candidates at all levels. Challenge we are setting for you members who are here. As you go back to your respective electoral areas, please mobilize the masses to join the Freedom Network. The PFF, as I always say, is here to break the chains and shackles that have held this country, that have held our people in bondage. So what we are going to tell our people there is to join us to break the chains. And break the chains, we will. So let's encourage our people to pick the nomination forms. But I also want to apply to ask you leaders who are here to ensure that we uphold the principles that PFF espouses. We are going into a very difficult exercise, the exercise of selecting party candidates. Let us not be what we left behind. Let us be something different. There is a wise man who used to say that you cannot give what you don't have. So we cannot give this country what we don't have. Let us abide by our party rules and regulations. Let's engage in actions that will develop our party, but also give this country the desired change. Thank you so much. Freedom. Tujja tujja. Olire okutugumikiriza twabadde tubayise essaawa 6 naye olw'embeera eziteebereka olw'ekkuŋŋaana ze tubadde nazo wano olwaleero tetusobodde kwogera nammwe era tubeetondera. Si yetera okuba enkola yaffe naye tubeetondera. Olwaleero akakiiko k'abo abaatandika ekibiina kyaffe ekya PFF katudde okutandika emirimu mu butongole. Era akakiiko ako olwaleero kayisizza guidelines, amateeka agagenda okufuga engeri gye tugenda okufuna bakandidate b'ekibiina. Era akakiiko ako ke kamu kataddewo akakiiko akagenda okutambuza emirimu gy'ekibiina nga twolekedde National Convention egenda okutuula ennaku z'omwezi nga 8 July mwe tugenda okufunira obukulembeze bw'ekibiina. National Convention ke kakiiko ssemateeka waffe kaawa obuyinza okuteekawo obukulembeze bw'ekibiina. So olwaleero tutaddewo akakiiko ke tuyita Council of Eminent Persons. Era ako kagenda kukola emirimu ssemateeka gy'abawa. Nga bwe twali twabategeezaako emabega ekibiina tugenda kukyanjula okukironkinga ennaku z'omwezi nga 8 July. So olunaku olwo lwennyini National Convention ejja kusooka etuwe obukulembeze bw'ekibiina. Nkimanyi nti eggwanga lirindiridde obukulembeze. Tubasaba mugumiikirize ennaku z'omwezi nga 8 July obukulembeze bw'ekibiina. Abalwanyi na mige tugenda kubanjula eri eggwanga lino. So mu kaseera kano ffe ab'akakiiko ak'ebyokulonda tumaze okufuna okukakasibwa era n'amateeka kwe tugenda okutambulira okufuna baani abaneesimba ku bifo eby'enjawulo gamaze okuyisibwa. Amateeka ago tugenda gasindika mu districts ez'enjawulo. Bunnambiro tugenda kugasindika ku mikutu egy'enjawulo, ku masimu, ku email n'emikutu emirala gyonna. Abanaasobola naddala bali mu kitundu kyaffe kino ekya KMP basobola okujja wano ku kitebe
naye nsuubira mu division zonna eza Kampala era tulinayo offices era empapula zijja kutuukayo. Abakulembeze mwenna abali wano tubasaba muddeyo mu bitundu byonna gye muva mwongere okukunga abantu. Abantu bangi bali eyo era baadde batukubira amasimu. Mwongere okubategeeza nti kati empapula butereevu weeziri ku districts. Era tusaba abamemba baffe baveeyo beesobole mu bungi bajje beesimbe ku bifo byonna. Tuze twetegeka era tuli beetegefu okusimba ababaka mu bifo byonna. Bwe kineetaagisa olw'okuba tuli balwanyi ne tumanyi nti waliwo ne balwanyi bannaffe tujja kulaba engeri gye tunaakolegana. Naye era obukulembeze bw'ekibiina bugenda kutuula n'ezo ensonga nazo bazikubaganyeko ebirowoozo era bazisalewo. So olwaleero kitwagala okutegeeza eggwanga nti empapula weeziri. Bannamawulire tujja kubabuulira olunaku lwe tugenda okutuula wano ku kitebe okukola exercise eyo. Mujje mubeerewo mulabe era mutegeeze eggwanga nti abantu bangi nnyo bettanira PFF. PFF kibiina twakitandikawo ng'omulamwa gwa kutula enjegere ezisibye bannayuganda. Era ezo enjegere omulimu oguzikutula tugutandise. Tetugenda kudda mabega. Ku lwa Katonda n'eggwanga lyange. Position do you want to run for? You look like you want to run for president. So you will have to pay 2.5 million Uganda shillings to run as the party presidential flag bearer. And for the members of parliament, 500,000 Uganda shillings. That also applies to the mayor under KCCA. For the other mayors, the division mayors, it will be 250,000. And the divisions in the other cities will also be 250,000. Contacts, we will send you the guidelines. Yes. Akakiiko akatudde olwaleero kasazeewo nti oyo yenna alowooza nti ekifo ky'obwa president nga yeesimba ku tiketi yaffe ya PFF nga yenna oyo ali ebweru eyo ng'alowooza ekifo kimugwanidde ajja kusasula obukadde 2.5 ng'akomyawo empapula. Nomination fees ozisasula okomyawo empapula. Oyo yenna alowooza nti ekifo ky'obubaka kimugwanidde omubaka mu parliament ajja kusasula emitwalo 5 egya Uganda. Era ne mmeeya w'ekibuga kino Kampala naye ajja kusasula emitwalo 5. Meeya mu divisions za Kampala ne mu divisions ez'ebibuga ebirala bajja kusasula emitwalo 25. Kansala LC3 ajja kutuwaayo omutwalo 1. LC5 atuweeyo emitwalo 2.5. Of course, been approved here today is that in the event where more than one persons express interest in running on a particular position, first we will give the candidates or the aspirants time to build consensus. And should that fail, then we shall subject the aspirants to a vetting process that shall choose one. Engeri gye tugenda okufunamu ba candidates mu bifo mwe tunaafuna abeeyagaliza ebifo abasukka mu 1 tujja kusooka tubawe omukisa bo nga bo batuule batusalirewo omu ku bo. Ekyo bwe kinaaba kigaanye then tujja kuteekawo akakiiko
akajja okwogera n'abo katunule mu bisaanyizo, katunulire ebisaanyizo ebiri mu mateeka oba n'ebisaanyizo ebyaffe eby'ekibiina, akakiiko ako katulondereko omu ku abo bwe kanaalowooza nti alina enkizo ku munne okutuwangulira ekifo kino. Well, we are senior leaders in this country. We may be beginning a new party, but we are not new into politics. We have been in this before. We have moved around the whole country. We've been to every sub-county of this country, not once, not twice. We have leaders, coordinators in every sub-county of this country. And so all we need is to go and re-energize, rejuvenate our structures. We have just moved with the leaders that we had in this country from one party to another party. We still remain the same people. But two, that we are not late, we are not time bad. We have the time. We would have a problem if we didn't have leaders, if we didn't have offices. We have areas, districts where offices have just changed from being an OFDC office to a PFF office. Just changed offices. And so we'll be, after the National Convention of 8th, we'll be moving every sub-region of this country, launching both the offices, but also the interim leadership in all these areas, so that work begins immediately. We were able to get a certificate because people know that we have a headquarters, we have experienced leaders, we have national leaders, local leaders, and people in the diaspora. So for me, I really don't see the time being a problem. We are everywhere already when we need to go and formalize. Tuwaddewo nnyo mu politics z'eggwanga lino nga tuli mu struggle, tulwana. Kati kino ekituliko okukyusa ekibiina, naye nga abantu ffe tubaddewo tutambudde eggwanga lino netugenda buli gombolola, si mulundi gumu oba ebiri. Tulinayo abakulembeze, tulinayo coordinators, tubadde tukolangana nabo, be baatuwa emikono y'okutwala mu electoral commission, n'olwekyo buli kimu weekiri. Kati ekitaliiko kyokugamba nti katuve ku national level tugende mu regions, kyetugenda kukola wano ku national level ekyokulonkinga, ekyokubeera n'obukulembeze obw'ekiseera, n'ekyo nakyo tukitwale mu regions zaffe, tubeere n'obukiiko obw'ekiseera obunaayamba ku mirimu y'ekibiina. Naye abantu gye bali ne offices weeziri zitulinze bulinzi, tukyusemu obuntu butono, tuformalizinge abantu bakole emirimu gyabwe obulungi, kubanga tubaddewo mu districts weetuli ne ku national ekitebe weekiri, ne mu diaspora bweru wa Uganda bw'ogendayo bana PFF weebali batulinze bulinzi, tugende tubateekemu amaanyi batandike emirimu.